faculty of Father Homeopathy Medical College and my dear media friends. We have gathered here this morning for the press release on the occasion of the 32nd graduation ceremony of Father Homeopathy Medical College. And to do this present task, we have emissions our Director, Reverend Father Richard Aloysius Clover. On behalf of everyone present here, I cordially welcome you, Father, to this press release. And everyone, you are present of the media committee and also management committee of our medical college here. Without naming them, I welcome each one of them. I welcome our media friends who are always with us. Today also they have come here. So warm welcome to you. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. 32ನೇ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಪಾದಮೂಲ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿದ್ದು 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೇ. ಈ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಬಂದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Dear friends, today is the 12th May. All over the world we celebrate International Nurses Day. We greet all our nurses who are working in the healthcare and we appreciate their dedication and commitment. Father Mullah Homeopathic Medical College and Hospital, a unit of Father Mullah Charitable Institutions, is organizing the 32nd graduation ceremony on 14th May 2022 at Father Mullah Convention Center, Kankanadi, Mangaluru. The college is affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bengaluru, and is recognized by National Commission for Homeopathy and Department of Ministry of Ayush, New Delhi. It is a regional center of pharmacovigilance under the Ministry of Ayush and identified as Center for Training Program in Clinical Research Methods for all MD homeopaths postgraduates of the Rajiv Gandhi University. The National Assessment and Accreditation Council has accredited the college with A grade. The college has emerged as a premier medical institute in research, academic excellence, patient care, and has rendered commendable and exemplary services to the society during the COVID-19 pandemic. The institutions provides services to the community with the motto Heal and Comfort. The college conducts undergraduate program and postgraduate programs in all 7 specialties. The graduation ceremony will be held on 14th May, Saturday at 10 o'clock in the Father Mullah Convention Center, Kankanadi, Mangaluru. Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, Bishop of Bangalore Diocese and President of Father Mullah Charitable Institutions, will preside over the function. The chief guest for the program, Dr. Mohan Alwa, Chairman, Alwa's Education Foundation, Mudvidri, and the guest of honor, Dr. K.R. Janardhan Nair, President, Medical Assessment and Rating Board for Homeopathy, will honor the graduates. On this day, 99 undergraduates will be graduating and 26 postgraduates will be awarded with MD Homeo degree. The university rank holders of the examinations declared by Rajiv Gandhi University of Health Sciences in 2021 will be honored. The meritorious students include 8 BHMS ranks out of 10 of 2016-17 batch and 9 in post-graduation MD Homeopathy rank holders of different specialities of 2018-19 batch. This year, Father Mullah Homeopathy Medical College has secured term-wise
31 ranks in first year to fourth year BHMS and subject wise 127 ranks with a tally of total 166 ranks. We are happy to announce that our alumna, Dr. Dania P. Johnson, 2015-16 batch, has been awarded with gold medal declared by Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bengaluru, Karnataka, for securing overall highest marks in BHMS examinations held from September 2016 to February 2020, and awardee of CCRA scholarship for quality MD dissertations in homeopathy, Dr. Gayatri Kurovidi, MD Homeopathy Pharmacy of 2018-19 batch, will also be honored with a memento. The President's Gold Medal for the best outgoing undergraduate student will be announced and presented, and also the best outgoing postgraduate student of 2018-19 batch will be announced and honored. Fadamullah Homeopathy Medical College and Hospital, a unit of Fadamullah Charitable Institutions, has been catering homeopathic treatment to the patients since 1985. Over the years, the hospital has been functioning with outpatient departments in medicine, pediatrics, obstetrics and gynecology, dermatology, psychiatry, surgery, ENT, and 24/7 inpatient department, yoga and naturopathy unit, counseling and physiotherapy unit, X-ray and laboratory services, with the recent inclusion of COVID care center, post-COVID treatment center, specialty clinics, online consultation, health checkup schemes, palliative and hospice care center, and Genesis, the fertility clinic. The members are here. The list is with you. The management committee members of Homeopathy Medical College. With this, I request you, our media friends, to give a wide coverage of our event so that the people will come to know not only about our college but also about the homeopathy treatment and facilities that are available for patients in our Fadamullah Homeopathy Medical College Hospital. Thank you. ಫಾದಮಲ್ಲರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ 32ನೇ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ. ಇದರ ವಿವರ: ಫಾದಮಲ್ಲರ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಘಟಕವಾಗಿರುವ ಫಾದಮಲ್ಲರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 32ನೇ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಕಂಕನಾಡಿಯ ಫಾದಮಲ್ಲರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 14/5/2022 ಶನಿವಾರದಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಫಾದಮಲ್ಲರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು 1985ರಿಂದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಜನರಿಗೂ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗುಣಪಡಿಸು ಮತ್ತು ಸಾಂತ್ವನಿಸು, ಹೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯೋಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಷತ್ತು ಹಾಗೂ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ನವದೆಹಲಿ ಇವರಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಔಷಧೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಚಕ್ಷಣೆಗೆ ಫಾರ್ಮಕೋವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಎಲ್ಲ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತಾ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ನ್ಯಾಕ್ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಪಡೆದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಹಾಗೂ 7 ವಿಶೇಷತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಬರುವ 14/5/2022 99 ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಪದವಿ ಹಾಗೂ 26 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವರು.
2021 ಸಾಲಿನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಪದವಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ 2016-17 10 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2018-19 9 ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿರುವವರು. Coming over here and releasing the press note on the occasion of the graduation ceremony. So, dear Father, thank you so much. I thank all the management committee headed by Principal Dr. E.S.K. Prabhukiran, Vice Principal Dr. Vinuma, Dr. Girish, our Medical Superintendent, and Dr. Ranjan Britto, the convener of the graduation ceremony, Father Rohan Dias, our Assistant Administrator, and Dr. Anusha, the chairperson of the media committee. I thank each one of them. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.